Whether whiteboard is visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, we will discuss couple. In last class, we will discuss about the moment. That is, next is couple. So couple is nothing but it is a set of two equal, opposite, and parallel forces whose line of action is non-collinear. Okay. And on last day, I have explained what is couple also in. Okay, this is the two forces, two equal and opposite forces, right? Two equal and opposite forces having magnitude is same. Having magnitude is same. Okay, and the distance between these two forces is nothing but your x. Distance between two forces is nothing but your x, right? The set of two forces, equal forces, P and Q. The set of two forces, that is two equal forces, P and Q, they are opposite in direction. One is going upward, second is going downward. One is going upward, second is going downward. Okay, two sets of the force equal in magnitude, opposite in direction, right? They are parallel, okay, they are forming a couple, okay, they are forming a couple. In last lecture we have seen some videos, okay, in that we have seen some examples, that is driving, while you driving a car, okay, you have to rotate the steering of your that particular car, okay, means you are applying two equal and opposite forces. Because of that, it will rotate, okay, it will rotate. That is nothing but couple, twisting effect, couple, right? That is a couple. So it couple produce the turning effect, right? So this is about the couple. Couple is nothing but set of two equal and opposite forces, parallel forces, okay, whose line of actions is non-collinear, is called as a couple. Okay, couple produces the turning effect on the rigid body. Couple produces the turning effect in the rigid body, right? So please write down the definition of couple. Please write down the definition of couple. A set of two equal, opposite, and parallel force whose line of action is non-collinear is called couple. Is called couple, right? A set of two equal and opposite parallel forces whose line of action is non-collinear is called as couple. So next is the properties of couple. Properties of couple. Properties of couple. Okay, so there are 5 different properties of couple. We have to see one by one. First property is that couple tends to rotate the body. Second, the resultant of the force forming a couple is always zero. Is always zero. Okay. The next property of couple is the moment
of the couple about any point is equal to the product of is equal to the product of the force multiplied by the perpendicular distance between the between two forces, right? The moment of couple about any point is equal to product of force and the perpendicular distance between the two forces. Next is moment of couple about any point is always constant. Is always constant. And last property of couple is a couple can be balanced by another couple of opposite sense. Right? So these are the properties. Okay, these are the 5 properties of couple. Okay, what are the 5 properties? First is couple tends to rotate a body. Couple tends to rotate a body, right? As I told, there is a turning effect. That is a turning effect. Tends to rotate a body. Okay, next is resultant of forces forming a couple is always equal to 0. Means the resultant who form a couple, right, is always 0. Next, moment of couple about any point is equal to the product of the force F multiplied by perpendicular distance between the two forces, that is F into D. Next, fourth, moment of couple about any point is always constant. Okay, if you are taking the moment about this point, suppose this is your F1, this is F2, the distance is your X. Okay, so moment of couple about any point, if you're taking the moment of couple, okay, means काय ह्याच्यामुळे couple आहे, हा एक तुमचा इथं couple act होतोय. हा एक तुमचा couple आहे. Okay. हा इथे एक असा couple असेल in between your points, suppose it's your A point, B point and C point. Okay, moment of couple about any point is always constant. समजा हे व्हॅल्यू m ची किंवा कपलची व्हॅल्यू समजा तुमची 10 न्यूटन मीटर आहे आणि हा समजा 20 न्यूटन मीटर आहे. सपोज इफ आय एम टेकिंग the moment about point A,
So moment about point A, due to this 10 Newton meter couple, moment of 10 Newton meter, moment of this couple 10 Newton meter about point A is equal to 10 Newton meter. So it is positive because it is clockwise. It is a clockwise. मोमेंट ऑफ कपल जे असणार आहे त्याला डिस्टन्सनी मल्टिप्लाय करायचं नाही. आता हे न्यूटन मीटर आहे, ऑलरेडी हा कपल आहे, परत ह्याला मीटरनी किंवा डिस्टन्सनी मल्टिप्लाय करायचं नाही. राईट. जर तुम्हाला अशी एखादी केस दिली, एक कपल ऍक्ट आहे तुमच्या बी मध्ये किंवा मेंबरवरती, ठीक आहे, ए बी सी, त्याचं मॅग्निट्यूड 10 न्यूटन मीटर आहे. न्यूटन मीटर म्हणजे ते मोमेंट और मोमेंट ऑफ कपल झालं, मोमेंट ऑफ कपल. राईट. तर तुम्हाला जर समजा सांगितलं टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ड्यू टू 10 न्यूटन मीटर couple. Okay, so it is equal to moment about point A is equal to 10 Newton meter only. Take as it is value. But consider the sign. If it is clockwise, positive. If it is anti-clockwise, negative. Right? And last property, a couple can be balanced by another couple in opposite sense. Right? हा एक कपल ह्या डायरेक्शनने असेल, हा डायरेक्शनने असेल, हा क्लॉकवाईज चाललाय, हा अँटी क्लॉकवाईज चाललाय. सो दोघं एकमेकाला बॅलन्स करतायत. बॅलन्स केल्यामुळे बॉडी स्टेबल राहते. ओके, बॉडी मस्ट बी इन अ स्टेबल पोझिशन. राईट. तुम्ही कपडे पिळला असाल बघा, कपडे पिळता, ओले कपडे आहेत ना, पाणी काढतो आपण, पिळतो ना, एका साईडने तुम्ही असं टर्न करता आणि दुसऱ्या साईडने अपोजिट डायरेक्शननी. ठीक आहे, त्यामुळे पाणी तुमचं निघून जातं. दॅट इज फॉर्मिंग अ कपल. राईट. फॉर्मिंग अ कपल. राईट. So these are the properties of the couple. All of you written? Shall I proceed? Yes. Okay, anyone having difficulty? If it is, please unmute yourself and please ask. Okay, so next is very important theorem regarding the finding out the position of resultant. Okay, that is called as a Varignons theorem. Okay, next theorem is very important. We have to find out the position of resultant. Or we have to find out moment of force. Okay, by using this theorem, we can find position of resultant, we can find moment of force. That is called as a Varignons theorem. That is called as a Varignons theorem. So I am not going in detail. That is derivation of Varignons theorem. Okay. So Varignons theorem, it states that, okay, it states that the algebraic sum, you can write down parallelly, the algebraic sum of the moments, algebraic sum of moments of all the forces, about any point, is equal to the moment of their resultant. About the same point. Right? So what is the Varignons theorem? It states that the algebraic sum of moments of all the forces, about any point, about point O, is equal to moment of resultant about the same point, that is about the point O, or you can make called, okay, that is moment. Okay, summation of moment of all the forces. What is F stands for? Okay, that is force. O is stands for point O. M is stands for moment. Summation of moment of all the forces about point O is equal to moment of resultant about the same point. Okay.
That is the Varignons theorem. Why we have to use this? We have to use the theorem for finding out the position of resultant, that is small d, or the moment of force, that is summation of Fa or Fo. Okay, for finding out the moment of force and for finding out the position of resultant, we have to use this Varignons theorem. What it states? The algebraic sum of moments of all forces about any point, that is point is O, okay, and moment of resultant about the same point, both are equal, right? So it is used for the finding out the position of resultant, okay, and this is applicable. This theorem, please write down, this is applicable. This is applicable for non-concurrent force system. Remember, non-concurrent force system. What is non-concurrent force system? Can anyone tell me? The force system in which the lines of action of forces does not pass through common point. Exactly correct. Exactly correct. Means, suppose this is the XY plane, the forces are passing through the different points. They are not passing in a, or they are not passing through the common point. Okay. So that is called as a non-concurrent force system. So this theorem is applicable for non-concurrent force system. This theorem is applicable for non-concurrent force system. Okay. Understood? Yes or no? Yes, sir. Right. I will clear this. Now, how you have to find out the moment of forces? So in yesterday I have posted some sign conventions regarding the moments or the forces. I will share once again. Okay. Is it visible? Yes, sir. So if you see the sign convention for moments of forces, sign convention for moment of forces, right? So दिस इज फॉर हॉरिझॉन्टल फोर्स. आता तुम्हाला माहिती आहे एक तर फोर्स व्हर्टिकल असेल किंवा एखादा फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल किंवा एखादा तुमचा फोर्स इन्क्लाइन असेल. लक्ष देऊन ऐका, मी परत परत सांगणार नाहीये, लक्ष देऊन ऐका. काही डाऊट असेल तर त्यावेळेस विचारा. आणि हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, हा तुम्हाला पूर्ण मेकॅनिक्स संपेपर्यंत लागणार आहे. मोमेंट, रिझॉल्युशन एक्सेट्रा. ठीक आहे. तर आता हा वर्टिकल फोर्स आहे, समजा हा 10 न्यूटन आहे, हा समजा 20 न्यूटन आहे. हा इन्क्लाइन फोर्स आहे 30 न्यूटन. अँगल आहे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल हा समजा 20 डिग्री. मग आता ह्या 30 न्यूटनचे आपण दोन कॉम्पोनंट फाइंड आउट करतो ना. एक 30 साइन 20 आणि हा 30 कॉस 20. मग हा जो इन्क्लाइन फोर्स होता त्याचे आपण काय केलं कॉम्पोनंट. म्हणजे हा काय झाला वर्टिकल झाला, म्हणजे इथंच आला. आणि हा काय झाला हॉरिझॉन्टल झाला, हा झाला. फोर्सेस दोनच आहेत, एक वर्टिकल एक हॉरिझॉन्टल. इन्क्लाइन फोर्स जो आहे ना त्याला आपण कॉम्पोनंट फाइंड आउट करतो, एक साइन सोबत आणि कॉस, हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल. ठीक आहे. त्यामुळं तुमचे दोनच फोर्सेस आहेत, एक आहे हॉरिझॉन्टल, दुसरा असेल वर्टिकल. राईट. तर ज्यावेळेस तुमचे फोर्सेस हॉरिझॉन्टल असेल, फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे, राईट. जर समजा फोर्स हा असा हॉरिझॉन्टल आहे, फोर्स एफ आहे आणि पॉईंट डी इथं आहे, सॉरी पॉईंट इथं आहे, त्या दोघांमधलं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे ना ते डी आहे. तर मोमेंट इज इक्वल टू काय होतं, फोर्स मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. मोमेंट इज इक्वल टू काय होतं, फोर्स मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स.
एक गोष्ट कायमस्वरूपी डोक्यात लक्षात ठेवा, जर फोर्स जर हॉरिझॉन्टल असेल तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तुमचं व्हर्टिकल पाहिजे. फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल तर डिस्टन्स व्हर्टिकल पाहिजे. कशासाठी? मोमेंट घेताना. मोमेंट घेताना फोर्स जर हॉरिझॉन्टल असेल तर त्याचं डिस्टन्स जे आहे, ओके, दॅट डिस्टन्स इज व्हर्टिकल. व्हर्टिकलच पाहिजे. हॉरिझॉन्टल फोर्स सोबत हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स घेता येत नाही, कारण मोमेंट क्रिएट होत नाही, मोमेंट फॉर्म होत नाही. मोमेंट फॉर्म होण्यासाठी, मोमेंट क्रिएट होण्यासाठी फोर्स जो आहे, जर फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल तर ते डिस्टन्स जे असेल ते परपेंडिक्युलरच पाहिजे. आता तुम्ही स्टेअरिंगचं एक्झाम्पल बघितलं होतं. स्टेअरिंग सेंटर इथं होता, फोर्स तुम्ही असा लावताय, फोर्स दुसरा असा लावताय, त्या दोघांमध्ये परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असा आहे. जर फोर्स तुम्ही असा लावलात, स्टेअरिंग असा पकडलात, ठीक आहे, तर फोर्स इकडे लावला तर या दोघांमध्ये परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हा असेल, राईट, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घ्यायचं. रिमेंबर वन थिंग, जर फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल तर डिस्टन्स व्हर्टिकल यायलाच पाहिजे. जर फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल आणि पॉइंट जर इथंच असेल, त्या दोघांमध्ये व्हर्टिकल डिस्टन्स जर नसेल तर इथं मोमेंटची व्हॅल्यू किती येते? जर फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे आणि परपेंडिक्युलर जर डिस्टन्स जर नसेल तर मोमेंटची व्हॅल्यू किती येईल? 0. 0. करेक्ट, करेक्ट. जर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जर नसेल म्हणजेच काय, समजा पॉइंट ए ला तुम्हाला मोमेंट घ्यायचा आणि तो फोर्स पॉइंट ए मधूनच पास होतोय, तर ह्या फोर्सचं मोमेंट पॉइंट ए ला किती असेल? किती असेल? 0. 0. लक्षात ठेवा, जर फोर्स त्याच पॉइंट मधून पास होत असेल जिथं तुम्हाला मोमेंट घ्यायचंय, ओके, देन द मोमेंट इज नथिंग बट इक्वल टू 0, बिकॉज देर इज नो वर्टिकल डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट अँड द फोर्स, सो दॅट द डिस्टन्स इज 0, so moment is also 0. So now consider this. फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे, डिस्टन्स वर्टिकल आहे, राईट वर्ड आहे, फोर्स राईट साईडला चाललाय, त्यामुळे फोर्स पॉझिटिव्ह आहे, डिस्टन्स ओके डाऊनवर्ड आहे. आणि ह्याच्यामुळे ॲरोमुळे हा तुमचा क्लॉकवाईज मोमेंट क्रिएट होतो. क्लॉकवाईज मोमेंट क्रिएट झालं म्हणजे तुमचा मोमेंट पॉझिटिव्ह असेल तर एफ इंटू डी, दॅट इज एफ डी इज नथिंग बट मोमेंट, राईट. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला कन्सिडर करावं लागेल. त्यासाठी हे काल ग्रुपवर टाकलेलं आहे. क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह घ्यायचं, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह घ्या. महत्वाचं काय, हा फोर्स कुठे चाललाय बघा आणि त्याप्रमाणे साइन कन्व्हेन्शन यूज करा. ठीक आहे. So next, that is for vertical force, right? Vertical force, force vertical आहे, distance horizontal आहे. Force vertical आहे, distance horizontal आहे. Force vertical आहे, distance horizontal आहे, right? Clockwise असेल पॉझिटिव्ह घ्या, अँटी क्लॉकवाईज असेल निगेटिव्ह घ्या. आता कुणाला क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज कळत नसेल तर प्लीज विचारा. समजते सगळ्यांना? Yes, sir. राईट. राईट. तर आता मी काय करतो, एक सिंपल न्यूमेरिकल सांगतो. लिहू नका, लिहून घेऊ नका, फक्त एक जस्ट तुम्हाला कळेल का नाही बघूया. हा एक फोर्स आहे, हा एक फोर्स आहे, हा एक फोर्स आहे. हा पॉइंट ए आहे, हा बी, हा सी, हा डी, हा ई. हा फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन. Distance is 2 meter, 1 meter, 2 meter, 1 meter. Right? What is Varignons theorem? Varignons theorem.
that is summation of moment of Sum. forces about any point is equal to moment of resultant of same point. Means if the question is asked, find moment of force, लिहून घेऊ नका, फक्त ऐका. Moment of force about point A. About point A. Point A कुठे आहे? इथे. राईट? तर आता काय करायचं, इथे तुम्हाला काय करायचं, मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे फक्त हे कॅल्क्युलेट करायचंय. क्वेश्चन मी फक्त एवढं सांगितलं, इकडचं खूप इझी आहे, राईट साईडचं. फक्त मी काय क्वेश्चन विचारतोय मोमेंट ऑफ फोर्सेस आहे. तर फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए. तर आता पॉइंट ए ला तुम्हाला मोमेंट घ्यायचा आहे. सो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. घड्याळीचे काटे जसे फिरतात क्लॉकवाईज डायरेक्शन, अपोजिट असेल तर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. ओके, नाव what is moment? Remember, moment is nothing but force into perpendicular distance, right? Force जर horizontal असेल तर distance vertical पाहिजे, force जर vertical असेल तर distance तुमचा horizontal पाहिजे. Remember one thing, right? So now roll number 36, Sakshi Mane. Yes, sir. Right. So tell me, moment of 10 Newton force about point A is equal to. Use this formula, F into D, clockwise positive, anti-clockwise negative. See the arrow where it is going, whether it is going clockwise, anti-clockwise towards point A. Point A कडे B वरती फोर्स 10 न्यूटन आहे, तो B वरून फोर्स A कडे जाताना क्लॉकवाईज चाललाय का अँटी क्लॉकवाईज चाललाय ते आयडेंटिफाय करा. And please give me the answer. Yes, please. Minus 20 Newton. Why minus? Anti-clockwise. Who said it is anti-clockwise? Please see once again. इथं दुरी लावायची, दुरी लावून इकडे फिरवायची. कसं चाललंय ते? क्लॉकवाईज चाललाय का अँटी क्लॉकवाईज चाललाय? Clockwise. मी तुम्हाला आताच विचारलं होतं, काही कन्फ्युजन आहे का क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज मध्ये? कोणी काय म्हणलं नाही, आता sir. कसं रॉंग नाही, सांगताय sir. मग? Sorry, sir. हा, किती येतं सांगा लवकर मला. आन्सर नकोय, आन्सर नकोय. मी फॉर्म्युला इथे लिहिलाय ते त्याप्रमाणे मला सांगा. 10 m is equal to 10 into 2. Right, plus 10 into 2. Y plus, yes, Y plus. Clockwise direction. Kai clockwise. The force 10 Newton is going towards point A in clockwise direction. 10 न्यूटनचा फोर्स पॉइंट ए कडे. पॉइंट एच का? क्वेश्चन मध्ये विचारलं पॉइंट ए ला फाइंड आउट करायचं आहे म्हणून ए. दुसऱ्या सांगितलं तर दुसऱ्या पॉइंटला घेतला असता, पण क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय? पॉइंट ए ला फाइंड आउट करा. म्हणून आपण सगळे मोमेंट कुठल्या पॉइंटला फाइंड आउट करणार? पॉइंट ए ला. जे दिलंय तेच करायचं. पुन्हा विचारायचं नाही सर कुठल्या पॉइंटला काढू. क्वेश्चन विचारलं पॉइंट ए ला, पॉइंट ए लाच. ओके, प्लस 10 into 2. Why plus? Because 10 Newton force going towards point A in a clockwise direction. Yes. Roll number 33, Vaidai. Yes, sir. Yes, please. Tell me 20 Newton moment about point A. 20 into 1. Where you are taking moment, about point B or about point A? Point A. So what is the distance between C and A? 20 into 2. Where you are seeing, कुठे बघताय तुम्ही? फोर्स कुठे अप्लाय केलेला आहे? कुठल्या पॉइंटला अप्लाय केलं फोर्स 20 न्यूटन? हा वैजयी. C ला. सी ला. तो मोमेंट कुठे घेताय तुम्ही? मोमेंट कुठल्या पॉइंटला घेताय? A ला, सर. मग सी आणि ए मधलं डिस्टन्स किती आहे? 20 into 3. मग तुम्ही 1 मीटर 2 मीटर का सांगताय? Sorry, sir. 20 into 3. क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. वाय क्लॉकवाईज?
पॉझिटिव्ह सर. पॉझिटिव्ह म्हणून क्लॉकवाईज. मी निगेटिव्ह लिहिलं असं तर अँटी क्लॉकवाईज. सी द सेन्स ऑफ द फोर्स. कुठे चाललाय? डाऊनवर्ड आहे ॲरो, आणि हा फोर्स ए कडे काय चाललाय? क्लॉकवाईज चाललाय. ओके. नागेश माळी 35. Yes, sir. ओके. 30 न्यूटनचं मोमेंट सांग. 30 into 5. प्लस का मायनस ते कोण सांगायचं? Clockwise direction of force, so plus 30 इंटू काय? 5. वाय 5? Distance between A and D. बरोबर. का डीच का? Because with respect to 30 Newton force they asked, so राईट. distance पॉईंट between डी ला 30 न्यूटन फोर्स आहे, ए ला मोमेंट घ्यायचं, त्यामुळे डी टू ए तुमचं जे असेल डिस्टन्स दॅट इज 5 मीटर. सो इट इज 230 न्यूटन मीटर इज द आन्सर. 230 न्यूटन मीटर इज द unit. In last class we also discussed 230 Newton meter, that is the unit of moment of force. Understood all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, तुम्हाला sir. काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. अनम्यूट करा, गप बसू नका, प्लीज विचारा. समजत नसेल यू कॅन आस्क, राईट? सो इफ इट इज नॉट नो डाऊट आय विल प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट, राईट ऑन नोट. It is very important. Okay. That is non-concurrent force system. Summation MFO is equal to MRO. That is the equation by using Varignons Theorem. So that is first step. Find summation fx. Second step, find summation fy. हे कसं करायचं हे तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे. थर्ड, मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. Magnitude of resultant R is equal to square root of summation of fx square plus summation of fy square. The next step, direction of resultant. Alpha is equal to tan inverse in mode summation fy by summation fx. The next, fifth, position of resultant. That is very important part that we have to find out by using Varignons theorem. Position of resultant, okay, is equal to summation of m fo is equal to mro. Find d. Find d. Okay, is equal to r into d. Summation of fo is equal to r into d. Find d. Yes, please write down this. These are the some steps. Okay, first find out summation fx, next summation fy. Then after the calculating the summation fx, summation fy, then we have to find out the resultant, magnitude of resultant, then direction of resultant, and by using Varignons theorem, आता जे मी सांगितलं 10 न्यूटन 20 30 न्यूटनचं कसं मोमेंट फाइंड आउट करायचं, त्या पद्धतीने समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड आउट करायचं, इक्वल टू रिझल्टंट इंटू डी करायचं, वेर डी इज द पोझिशन ऑफ रिझल्टंट, वेर डी इज द पोझिशन ऑफ रिझल्टंट. ओके, काय डाऊट आहे कुणाला? शाला प्रोसीड. Yes, sir. Yes, sir. राईट, ओके. So we will start with the numerical.
Again 30 minutes is there. Okay. Numerical find magnitude direction and position of a resultant force. Find magnitude, direction, and position of resultant force. About point P. About point P. So please draw the diagram. $15 kilonewton, 7 kilonewton, 20 kilonewton, 10 kilonewton, 5 kilonewton. The angle with respect to horizontal is given 50 degree, 45 degree, 60 degree, then this is 30 degree. Point P, Q, R, S, T. So distance is also given. Between each point distance is given. It is 2 meter, 3 meter, 2.5 meter, and 2.5 meter. So these are the 5 forces. We have to find out the position of resultant about point P. About point P, we have to find out position of resultant. Yes, it is over. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now next solution. So काय करायचं पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, जेवढे जेवढे तुमचे इन्क्लाइन फोर्सेस आहेत ना, त्याचे कॉम्पोनंट फाइंड आउट करून घ्या.
vertical and horizontal. Okay, horizontal component, vertical component, horizontal component. Okay, that we have to find out first. जे जे inclined forces आहेत त्यांचे तुम्ही काय करा component find out करून घ्या. Okay, so next draw the diagram once again. Show the forces. आणि जे इन्क्लाइन फोर्सेस होते ते डॉटेड लाईनने दाखवायचे ते कारण ते आता कन्सिडर करायचं नाही आपल्याला कारण आता ऑलरेडी आपण त्याचे कॉम्पोनंट घेतोय त्यामुळे तो फोर्स घ्यायचाच नाही जे रेड कलरने मी दाखवतोय ते फोर्सेस आता घ्यायचे नाही त्याचे कॉम्पोनंट तुम्ही घेणार आहात ओके हा 15 किलोन्यूटन ॲज इट इज असेल हा 7 किलोन्यूटन हा 20 किलोन्यूटन हा 10 आणि हा 5 आता प्रत्येकाचे कॉम्पोनंट तर हा अँगल किती असणार आहे 50 तर 7 sin 50 आणि हॉरिझॉन्टल जो आहे तो 7 cos 50 नंतर इथला 20 cos 45 हा 20 sin 45 जे ब्ल्यू कलरने दाखवलं तेवढंच घ्यायचं किंवा अदरवाईज आय विल रिमूव्ह दिस सो इट इज इझी फॉर ऑल ऑफ यू फक्त मी तुमच्या समजण्यासाठी हे ड्रॉ केलेलं आहे कॉम्पोनंट फाइंड आउट करायचे नंतर इथला हा जो फोर्स आहे 10 sin 60 10 cos 60 5 sin 30 5 cos 30 point P point Q point R point S point T right लक्षात येतं yes or no Yes, sir. Yes, sir. okay please draw all of you please draw do it fast ओके लक्षात आलं येस ऑर नो Yes, sir. हां कारण आता मी ते खालची बेस लाईन काढून टाकली तर तुम्हाला फोर्सेस असे दिसतील ओके पॉईंट त्याच पॉईंटला फोर्सेस असतील त्याच पॉईंटला तुमचे त्याचे कॉम्पोनंट आहेत इन्क्लाइन फोर्स राईट कॉस साईन हॉरिझॉन्टलला कॉस वर्टिकलला साईन फक्त डायरेक्शन लक्षात ठेवा कुठे चालत त्याप्रमाणे कॉम्पोनंट येतील तुमचे ओके शाला प्रोसीड Yes, sir. Yes, sir. right so now I will clear this so this diagram is not required now
डिस्टन्स रिमेन सेम. डिस्टन्स रिमेन सेम. डिस्टन्स चेंज होणार नाहीये. Okay. So next step, that is step number 1, summation fx. So summation fx is equal to, okay, take all the horizontal. So now first horizontal is 7 cos 50. It is plus or minus? Plus. Right word positive, left word negative. खालती लिहितोय मी साइन कन्व्हेन्शन. राइट साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह. हा, प्लस का मायनस? 7 cos 50. Plus. Why plus? It is in first quadrant. First quadrant, or it is, you can say it is towards right. Towards right. Towards right positive, towards left negative. Okay, next 20 cos 45. Plus or minus? Minus. Minus. Why minus? Left side. Towards. Towards left, right. 10 cos 60. Plus. Plus 10 cos 60. Then 5 cos 30. Minus. Minus 5 cos 30. Remember these two sign, right word positive, left word negative. मोमेंट घेताना लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस समेशन एफएक्स काढतो आपण ना, त्यावेळेस राईट वर्ड पॉझिटिव्ह घ्या, लेफ्ट वर्ड निगेटिव्ह. ओके, सो डू इट फास्ट. गिव्ह मी द आन्सर. हाऊ मच इट इज? 4.499. ओके, अदर प्लीज चेक. 4.49 म्हणजे मीन्स 5 किलो न्यूटन. बरोबर आहे का? Minus 14.144. हा, बॉईज. सर नाही, ते पुढचं. पुढचं वाटलं हे सांगताय. समेशन एफ वाय सांगताय का? समेशन एफ एक्स. आवाज येत नाहीये. -7.41. 18. समेशन एफ एक्स किती येते सांगा लवकर. हा, 4.49. बरोबर आहे का? नाही सॉरी सर, मी फक्त एक डायरेक्शन सांगितलं. समेशन एफ एक्स रे, पूर्ण आन्सर पाहिजे, टोटल आन्सर मला. -8.9. किती? -8.9. फायनल आन्सर आहे ना समेशन एफ एक्स हे? Yes, sir. ओके. ओके, नेक्स्ट समेशन एफ वाय. समेशन एफ वाय. वन मिनिट. हा, next summation fy, that is second. Summation fy is equal to, so summation fy, okay, upward positive. वरती जात असेल तर पॉझिटिव्ह घ्या आणि खालती जात असेल तर निगेटिव्ह घ्या. अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाउनवर्ड निगेटिव्ह. रिमेंबर दिस साइन. ओके, नाउ 7 sin 50 plus or minus? Plus. Huh? Why plus? It is in Upward direction. Upward direction, correct. Then 20 sin 45 plus or minus? Plus. Plus upward. Then 10 cos 60, sorry, 10 sin 60. Minus. Why minus? Downward direction. Downward. Right. Then 5 sin 30 plus or minus? Minus. Minus. Why minus?
Downward direction. Downward. Then 15 is remaining, whether it is plus or minus. Plus. Plus upward direction. So give me the answer of summation Fy is equal to. Summation Fy is equal to how much kilonewton? Do it fast. $23.34. Okay, we'll check with others. 23.34. 23. Yes, sir. 23.34. Okay. Plus or minus? Yes. Plus. Okay. Okay. So that is summation Fy. Next, magnitude of resultant. Please find out. जोपर्यंत मी लिहितोय तोपर्यंत तुमचा आन्सर आलेला पाहिजे. मी आता नोटमध्ये तुम्हाला आरचा फॉर्म्युला लिहून दिलेला आहे नोटमध्ये. तो यूज करा आणि फाइंड आउट रिझल्टंट. जोपर्यंत मी लिहितोय तोपर्यंत तुमचा आन्सर आला तर बरं होईल. नेक्स्ट थर्ड, मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. आता ही प्रॅक्टिस झालेली असेल अशी मी गृहीत धरतोय आणि तुम्हाला येत असेल. मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस. ओके. सो आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ summation fx square plus summation fy square. Yes, please answer. किती? 24.97. 24.97 kilonewton. Exactly correct. That is positive. 24.97. All of you are done. Shall I proceed? Yes, sir. Next, Yes, direction of resultant. Next, direction of resultant. Fourth, direction of resultant. Alpha is equal to tan inverse in mode summation Fy by summation Fx. So give me the value of alpha. $68.95. Okay, we'll check with others. Yes, please. 69.10. 68.97. Exactly correct. 9.1. Exactly correct. 68.97. That is value of alpha. Right? Next is position of resultant. Next, fifth, position of resultant. That is D. So next line, using Varignons theorem, summation of moment of all the forces about point P. Question is that find out the position of resultant about point P. So in moment of resultant about same point, that is point P. Right? So next. Okay, next line. Taking moment of force with about or with reference to point P. Taking moment of force with reference to point P. Okay. So next, summation of moment
of forces about point P. Remember the sign convention. लिहित चला clockwise positive, anti-clockwise negative. Okay, so moment of forces about point P. Ashok Pujari, 48. Ashok Pujari, roll number 48. Ashok Pujari, roll number 48. Roll number 42, Ravindra More. Ravindra More. अशोक आणि रवी मोरे. उद्या भेटूया त्यांना आपण, स्पेशली उद्या भेटूया अशोक आणि मोरे. ओके. सिद्धू 23. येस सर. हां, तर आता मला काय करायचं आहे, मोमेंट अबाउट पॉईंट पी ला घ्यायचं आहे, राईट. तर 15 किलोन्यूटनचा मोमेंट पॉईंट पी ला किती असेल? सर डिस्टन्स 0 असतं ना? राईट, बरोबर आहे. मग 0 तिसरी व्हॅल्यू 15 Right, इंटू 0. बरोबर. 15 इंटू 0 मला सांगायचं, आन्सर नकोय मला, फक्त सांगायचं 15 इंटू 0. बरोबर आहे, ठीक आहे. चलो नंदिनी 51. Yes, sir. हां, मोमेंट ड्यू टू 7 sin 50. यस प्लीज. हे बघा 7 sin 50चा. हां बोला बोला. 50 to 3. काय सांगताय? मी 7 sin Sir, 50 ते सांगितलं, 15चं काय सांगितलं? 15चं काय विचारताय सांगताय? मी कुठला फोर्स घेतोय? 7 sin 50. नाही सर, कळेना ते. मोमेंटचं इक्वेशन काय? मोमेंटचं इक्वेशन काय? हां, F into D. व्हॉट इज एफ? 7 sin 50. व्हॉट इज एफ? एफचा मिनिंग 50. काय? Force. आणि डी काय? Distance. कुठलं डिस्टन्स? Distance between. कुठलं डिस्टन्स? हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल, परपेंडिक्युलर, इन्क्लाइन, कुठलं डिस्टन्स? Perpendicular, sir. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. मी आता काय सांगितलं? फोर्स व्हर्टिकल असेल तर डिस्टन्स काय घ्यायचं? Horizontal. हॉरिझॉन्टल. आता 7 sin 50 फोर्स व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे? Vertical. मग डिस्टन्स कसं पाहिजे? Horizontal. हॉरिझॉन्टल. फोर्स 7 sin 50 कुठल्या पॉइंटला ऍक्ट होतोय? Q ला. हा, मोमेंट कुठे घेतोय? कुठल्या पॉइंटला मोमेंट घेतोय आपण? P ला. पी ला. मग पी आणि क्यू मधलं डिस्टन्स किती आहे? 2 meter. 2. झालं का कन्फ्युजन? कन्फ्युजन झालं का? समजलं का? Yes, yes, sir. आता हा फोर्सचा डायरेक्शन कुठे चालले? Upward. हा, मग आता आपल्याकडे कुठल्या पॉइंटला मोमेंट घेतोय? Horizontal. कुठल्या पॉइंटला मोमेंट घेतोय? कुठला पॉइंट आहे जिथं मोमेंट घेत आहे आपण? सेंटेन्स वाचा, आता लिहिलेलं आहे. टेकिंग मोमेंट्स अबाउट विथ रेफरन्स टू पॉइंट Point P. Point पी. P. मग हा 750 फोर्स पी कडे कसा जाणार आहे? क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज?
अँटी क्लॉकवाईज. मग प्लस का मायनस? मायनस. बरोबर. आलं का लक्षात? येस सर. विचार करायचा, डायरेक्टली म्हणायचं नाही सर समजणं झालंय, कळणं झालंय, कन्फ्युज व्हायलंय. डोक्यात विचार न करता बघायचं नाही. मूवी बघत नाही आपण, पिक्चर बघत नाही न डोकं लावता बघायला. फक्त मजा मस्ती नाहीये, डोकं का चालवणं काम आहे. मी एकटा बडबड करून काय होणार आहे? तुम्हाला यायला पाहिजे ना. मी उगाच कीर्तन महाराजासारखं, इंदोरीकर महाराजासारखं ओरडून चालणार आहे का? इंदोरीकर महाराज सुद्धा कीर्तनामध्ये लोकांकडून आवाज पाहिजे, त्याशिवाय ते लोकांना सोडत नाही. इंदोरीकर महाराजचं कीर्तन ऐकलं असाल, त्याशिवाय मजा येत नाही. नाहीतर मी ओरडतोय, बोंबलतोय, आपण फक्त ऐकून लिहून घेतोय आणि विचारलं की सर समजत नाही. बोला तर, चुकलं तर चुकू द्या, पण बोला तर. उद्या चालून तुम्ही चुकलं तर उद्या करेक्ट तर करचाल. आज बोलायची जर तयारी नसेल तर कसं सांगणार आहात? ठीक आहे, वेळ नाहीये गप्पा मारायला. 34, रोल नंबर 34. Yes, sir. Yes, please. Yes, sir. नेक्स्ट 7 Minus- 1 minute. 7 cos 50चं मोमेंट Just सांगायचं. 7 cos 50 into इंटू 2, sir. इंटू Yes, sir. 2. इंटू 2. 2. फोर्स कसा आहे? फोर्स कसा आहे? 57 cos 50 फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे का व्हर्टिकल आहे? Horizontal आहे. हॉरिझॉन्टल आहे. कुठल्या पॉइंटला ऍक्ट होतोय? Q. क्यू. आता फोर्स जर हॉरिझॉन्टल असेल तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कसं पाहिजे? व्हर्टिकल का हॉरिझॉन्टल? Vertical. हा, मग आता पी आणि क्यू मधलं डिस्टन्स व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे? Horizontal आहे. हा, मग आता इथे डिस्टन्स किती येईल मग? फोर्स कसा आहे सांग मला, हॉरिझॉन्टल आहे का व्हर्टिकल आहे फोर्स? 7 cos 50. Horizontal आहे, sir. डिस्टन्स कसलं पाहिजे हॉरिझॉन्टल फोर्सला? Vertical. आहे का? नाही. मग काय घ्यायचं नसेल तर? अरे नसेल तर काय घेतो? डायरेक्टली झिरो असणार आहे. 0. अरे मग कसला विचार करतोय? सरळ Yes, sir. सरळ डोक्यात लक्षात ठेवा. मी 4 वेळा सांगितलं, फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल व्हर्टिकल डिस्टन्स, व्हर्टिकल असेल तर हॉरिझॉन्टल, नसेल तर डायरेक्टली झिरो. कारण त्याच पॉइंट मधून फोर्स, पॉइंट पी आणि पॉइंट क्यू एकाच लाईन मध्ये आहेत. आणि जर हा फोर्स घेतला तर हा पी मधूनच पास होतोय. 7 cos 50, 20 cos 45, 10 वगैरे हे सगळेच एकाच लाईन मधून पास होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ह्याला डिस्टन्स झिरोच येणार आहे. लक्षात आलं का काय म्हणतो मी बाकीचे? येस सर. राईट. आता इथं मी काय करतो, साईन काही जरी यूज केलं तरी झिरो जाणार आहे, प्लस साईन. ठीक आहे. नंतर रोल नंबर 43. Yes, sir. Yes. 20 sin 45. Yes. Multiply by how much? 5. 5. Correct. So 20 sin 45 force is going towards P in clockwise or anti-clockwise direction? Yes. Clockwise In or anti-clockwise anti-clockwise? direction. Anti-clockwise. So plus or minus? Plus or minus? Plus. Anti-clockwise plus. Where it is written? Plus or minus? Whether you are in class, 43 roll number. Yes, sir. Plus. Why you are unmuting yourself? I am asking plus or minus. Plus, sir. Plus. Why plus? Anti-clockwise direction. So it is anti-clockwise. I have told it is positive. Yes, sir. Yes. कधी सांगितलं मी असं सांगा बरं? अँटी-क्लॉकवाईज प्लस सांगितलं का मायनस सांगितलं बाकीचे? मायनस. मायनस. प्लस कधी सांगितलं तुम्हाला?
रोल नंबर 43 तुम्हाला सेपरेटली सांगितलं का मी मायनस घ्या प्लस घ्या नाही म्हणून? सर सॉरी. कॉन्फिडेंटली सांगताय प्लस प्लस म्हणून. इथं प्लस घेतलं की तुमचं चुकणार आहे, माझं काही नाहीये जात. 10 वेळ सोडून सांगतोय, बाकीचे सांगताय तुम्हाला चुकताय म्हणजे तुमचं लक्ष नाहीये. मी तुमच्या हाताला पकडून लिहून देऊ शकत नाही. सगळं इथे मी लिहिलेलं आहे राईट साईडला. ओके, सो नेक्स्ट. यस, 20 cos 45 किती येईल डिस्टन्स? 0. 0, करेक्ट. राईट. नेक्स्ट, 10 sin 60 डिस्टन्स किती आहे ते सांगा बाकीचे. चला लवकर लवकर. 7.5. 7.5. 7.5, right? So it is in downward direction, going towards point A. Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Plus or minus? Positive. Plus. Right. Then 10 cos 60 into distance. 10 cos 60 distance. 0. 0. Then next, sorry, 5 sin 30 distance. 10. 10 plus or minus towards point P. Clockwise. हा इकडे जातोय clockwise. Then maybe it is 5 cos 30 distance. 0. Right. So do it fast and give me the answer in next lecture. I have lecture on C division at 11:15. Already 1 minute is over. ओके, तुम्ही जर वेळ नाही घेतला ना, लवकर सांगितलं ना, वेळ जात नाही. प्लसचं मायनस सांगितलात, मायनसचं प्लस, क्लॉकवाईजचं अँटी क्लॉकवाईज सांगितलात तर कसं जाता येईल पुढे? ठीक आहे, लिहिलात का सगळ्यांनी? हे काही डाऊट असेल तर लिहून घ्या. उद्या परत आपण एक्सप्लेन करूया. उद्या परत डाऊट विचारा, काही समजलं नसेल आणि नंतर मग पुढचा भाग कंटिन्यू करू. ठीक आहे, शॅल आय क्लोज? Yes. Okay, sir. Yes, sir. ओके.